Hi, good afternoon po. For today, we're going to discuss the topic International Financial Institution. This topic is necessary for us to understand the transitions and developments na nangyari sa paligid natin, especially economically and social developments na part po pa rin ng contemporary world. Today, ang ating topic ay more on loans, grants, credits ng pinagkakaloob ng mga international financial institutions sa mga borrowing countries. Okay. So, to start with, ano ba ang meron sa mga international financial institution? Madalas, marinig nyo sa mga political topics or mga issues sa paligid natin or sa environment natin, yung dami ng utang ng Philippines, no? Naririnig nyo minsan yung issues tungkol sa lubog na daw ng utang ang Pilipinas sa pagkakautang, mga ganon. So, kanino tayo may utang? Sino nagpapautang sa Pilipinas? Okay, bakit umuutang ang Philippines? Mayroon naman tayong revenue. So, yung mga ganong klase ng question ay masasagot natin dito sa topic. Now, the necessity of a particular developing country to ask for financial assistance sa mga international financial institutions is that yung ating national revenue that comes from the taxes, usually umaabot ng trillion yung nakokolekt annually, are allocated for different programs ng government, for different payment for salaries, expenses of the government. And kung minsan hindi nag-i-enough, nagkakaroon na tayo ng budget deficits, and yung mga programa minsan na kinakailangan ng malalaking amount of money para sa economic development, social development ng country, ay ginagawa natin yung asking for financial assistance sa mga international financial institutions. Now, I have asked for an activity like what is World Bank, what is Central Bank, kasi maaring maging ito kasing part ng discussion natin. Now, halimbawa, pag sinabi ba natin international financial institution, so sa Philippines, kasama ba si BDO, kasama ba si BPI Savings Bank, or hindi. Okay. Now, pag sinabi po nating international financial institutions, these are examples of financial institutions. African Development Bank or AFDB, Asian Development Bank, the Caribbean Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank, World Bank, at may mga iba pa po na hindi ko nabanggit. So, itong mga to, specifically, they are lending institutions. They are financial institutions catering the needs of those countries under or doon sa sakop nila. For example, sa African Development Bank, sa African nations or countries, yung usually nagiging client or mga borrowing countries doon. Now, dito po, ano ba ang meron sa international financial institutions or IFIs? They play major role in social and economic development. So, sa mga bansa kasing may mga economic development programs, okay, nakakatulong ang IFI sa pag-transform ng economy, like from from poor country into developing country, or yung natatransform yung kanyang financial status or economic status. Now, these are examples of international financial institutions. The World Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Asian Infrastructure Investment Bank, and others. Yan. Dapat po natin sila. Ano ba ang goal ng mga IFI? If meron naman palang revenue ang isang bansa,
coming from the taxes and government-owned and controlled corporations. So those are the sources of a country's revenue. Bakit pa natin kailangan mangutang? May mga bansa kasi that they barely meet the needs of the entire country. Okay? Especially in trying to reduce poverty or try to make the standards of living nung nandun, mapaangatin. So, isa sa mga goals and objectives po ng IFIs is to reduce global poverty and improve the living standards or conditions of the people. Paano po sila nakakatulong sa ganon? In cases such as Bangladesh, yung financial assistance or loans na ginagrant sa mga borrowing country, nagagamit itong mga pondo na to for projects, like for example, railroads or road projects, bridges, okay, famine, ano yung tawag doon? May, for example, yung sa Nigeria, such projects na pinandohan, like for example, stop famine in Nigeria. So, reducing the global poverty. Sa po yan sa dulot ng IFI to support sustainable economic, social, and institutional development. So, from lower rate of economic development or growth, mas napapataas po natin sa magitan ng kanilang financial assistance. Promote regional cooperation and integration. So, yung integration of technology and of course the cooperation ng mga regions, halimbawa sa Philippines, like hindi natin naaabot yung or hindi nare-reach out yung mga lugar, yung mga liblib na lugar because of the problems in access sa kanila, such as kakulangan sa kalsada, mga ganon. So, by way of itong IFIs kasi, ang pinupondohan nila usually ay mga infrastructure projects that will result to better economic activity, ang mga pinupondohan nilang project usually ay more on ano yung naitutulong niya sa economic itself. Ang IFIs po, ma-achieve niya yung kanyang goals and objectives sa magitan ng loans, credits, and grants. So, ito, ang loans and credits po ay yung papahirawin ka ng pera with interest and you're going to pay it back. Sa grant po, hindi po ganon. Hindi mo kailangang bayaran yung grant. Parang scholarship grants, hindi natin binabayaran, binabalik yung binibigay sa atin sa tuition. Okay. Ang exchange lang doon is you have to perform well sa klase. Pero sa IFIs, they also have this what we call grants, pero bihira po. Usually, meron silang mga loans and credits lang. So, ipinagkakaloob ang mga loans na ito sa mga national government. And, usually, ang mga pondong ito ay naka-tied up sa mga specific projects. Hindi lang basta-basta nangutang si Bangladesh ng pondo. Kailangan meron kang project na imapapakita sa kanila para i-grant nila or i-approve yung loan na yon. So, usually, itong mga projects na to, ang link niya, ang focus niya ay for social, sustainable development, and economic development. So, more related siya sa, halimbawa, nagpatayo ka ng kalsada. Okay, so itong kalsada nito ay makakatulong sa economic activity. Okay, o kaya, nag-ask ka ng loan for reducing poverty through livelihood programs, so social sustainable development projects yung focus. Yan. Ang IFI din po, they offer or they provide technical and advisory assistance to their borrowers. So, itong assistance na to, itong advisory and technical assistance na to,
is in rules and procedures on how to procure materials, paano gamitin yung pondo, and necessary sa IFIs po na mag-conduct ng research, extensive research, doon sa mga kailangang mga issues or development issues. So, makita natin dito mamaya paano ginagawa ito ng IFI. Now, meron po tayong procedures. Paano ang sistema sa IFIs. Okay? Meron tayong mga 10 considerations here. Una, country strategies, the project cycle, the procurement process, project and procurement information, supplies of goods, works, equipment and non-consulting services, consultants and consulting services, corporate and institutional procurement, private sector lending, trust funds, and business approach. So, i-discuss ko po muna ngayon for this video yung unang tatlo, the country strategies, project cycle, and procurement processes. Una po is the country strategies. Ano ba itong country strategies? This is a document actually. All IFIs or most models, lahat po sila ay nire-require na magkaroon ng tinatawag nating strategy document. This country strategy document is necessary or fundamental siya for IFS para makapag-establish ng tinatawag nating lending priorities. Kasi madaming mga projects, madaming mga borrowing countries ang nagsasubmit ng kanilang mga para application, no? Nagsasubmit ng kanilang mga country strategies na pag-aaralan kasi ito ni IFI, halimbawa ni Asian Development Bank, kung anong project yung necessary, ano yung priority na project, ano yung mas kailangan for development at that particular country. So, kailangan po dito sa country strategy document na to, nakalagay dito yung vision, nakalagay dito yung long-term development ng isang country. At dito, sa document na ito, nakalahad din kung ano yung support na inibibigay ng IFI sa nation na yon, sa borrowing country na yon. So, usually, ang laman ng country strategy, actual document talaga siya. Ang laman po nito is yung analyzing the cause of poverty within the population of that country. Another is yung key areas where IFI assistance can reduce it more efficiently, yung kahirapan ng poverty na yon. It also establishes foundations for future activities ng isang country. And of course, those programs or activities ay within that social and economic needs ng isang bansa. Okay? So, ito po example. Kung i-check niyo po itong cape-ban2021.pdf, ito ay isang example ng, dito nakalagay sa website, ito nakalagay yung example ng tinatawag nating country strategy. This is the document. Ang example po na nakita ko from Asian Development Bank ay yung country strategy ng Bangladesh na it covers the 10 years na outlay ni Bangladesh. So, ito yung kanyang front page. Ito yung table of contents niya. So, nakalagay po dyan kung sa chapter 1, kung sino si Bangladesh, anong background niya. Chapter 2, tignan nyo po sa mismong website. I think this document has 100 plus pages, 168 yata, 169 kung di ako nagkakamali. Kasi, usual, pag 10 years yung coverage ng country strategy natin, medyo mahaba-haba. Kasi madami kang i-explain dyan na areas ng ating country, like the energy, transport, and whatsoever. Ang pagka-create po ng country strategy ay hindi basta-basta.
So, kinakailangan natin ng discussion with different stakeholders ng country natin, such as yung government authorities, yung sa NEDA, sa mga departments or executive departments, those in the civil society groups, non-government organizations. You have to discuss with them the issues, the developing agencies in private sectors, mga issues about in consideration to economic development and social sustainable development. Ang discussion na daw to na ilalagay mo sa country strategy ay to promote collaboration and coordination sa lahat ng area sa bansa natin. So, halimbawa, sinabi mo about nakakaranas kasi ang bansa namin ng poverty. Pero ang tinanong mo lang ay sa areas lang sa north. Okay? Bandang bandang region 1, region 2 lang. Okay? So, hindi natin sinali si ibang regions, or hindi natin tinanong yung sides ng government, ng government authorities. So, kailangan po extensive. Lahat po ay kabilang sa discussion na to. Pangalawa, kapag meron na tayong country strategy, papasok po tayo sa tinatawag na project cycle. Sa project cycle po nito, lahat po ng IFI or International Financial Institution, project-based kasi lagi yung kanilang tawag ito, yung pinupondohan nila. So, kailangan po makapag-provide ng specific projects, although nakalagay na yun sa country document. Okay, i-analyze kasi ni IFI, halimbawa ni Asian Development Bank, dun sa ipinasa mong country strategy, kung alin dun yung mas nangailangan ng pondo. So, probably nakalagay doon sa transport group, sa transport, sa energy, sa education, ilalahad mo doon lahat ng issues at titignan pag-aaralan ito ni IFI or ni specific institution na yan. At i-check kung ano yung dapat na i-priority. So, dito, lahat po ng rules and procedures ni IFI ay kailangang i-follow ni borrowing country or si borrower na tinatawag. Doon sa entire project natin, mula sa pagsisimula ng project hanggang sa matapos. So, kasama din sa monitor ng financial institutions na to, yung tinatawag nating transparency. Okay? Necessary na kailangan ma-assure natin for example, Asian Development Bank, ma-assure natin sa kanila na magagamit yung pondo na yon para doon sa project. Kasi alam naman natin, malaking pera yung involved dito. So, ayaw or iniiwasan yung mag-mismanage ng mga funds. Especially, kailangan mo itong bayaran, ibalik sa kanila with interest. So, ginagarantiya natin by way of following rules and procedures set by IFIs that we will efficiently use the funds para sa project. Sa project cycle po, halos lahat ng IFIs, pare-pareho sila nung framework, pare-pareho sila nung rules and procedures. Nagkakaiba-iba lang depende doon sa financial institution. So, sa project cycle, yung framework ng design, yung preparation ng project, implementation and completion and evaluation of the project is monitored. Meron silang merong guidelines. Papasok din po yung business opportunities once na meron tayong project or may project cycle na. Ibig sabihin, nag-aaralan na dito kung sino mga businesses ang pwedeng mag-supply ng mga pangangailangan sa project na yon. Especially pag construction yan, pag infrastructure, there are a lot of business owners, mga manufacturing organizations such as yung mga
gagawa ng semento, mga bakal, nagbibid po sila, ginagrab nila yung opportunity na mapili ng mga IFIs nito to be the supplier of specific project. Kasi, hindi ba, halimbawa no, ako si Philippines, ang gusto kong project is, kailangan may accessible sa internet lahat dito sa bansa natin. Hindi pwedeng piliin ko lang yung mga internet provider sa Philippines dito na nais ko. Merong nire-require si IFI ng mga companies na pasok sa kanilang guidelines to provide this or to supply yung pangailangan ng project na yon. So, ang project cycle usually it lasts for several years. Okay? Especially pag infrastructure, yung building of dams, building of bridges, roads, highways, mga ganyan, mga infrastructure, it takes time, it takes years to from the start to finish. So, of course, kasi pang long-term investment kasi yan. No? Now, meron din mga smaller, however, the smaller components within a given project cycle can provide many shorter-term opportunities. Okay? So, nagbibigay sa mga businesses ng opportunity to be part of that particular project cycle. Sa isang project cycle po, it consists of different stages. Una, identification of specific project, or yeah, project. Halimbawa, doon sa inilahad nating country document, may mga projects in terms of energy, in terms of transportation, in terms of education, in agriculture. I-identify po ng IFI kung anong project yung priority, yung necessary, yung parang pasok sa standards probably, or na ililink sa economic development. And then the preparation. So dito sa preparation is yung mga key persons na magiging involved, the planning, okay, procurement planning, and then the appraisal stage is yung i-evaluate dito yung kung gaano katagal aabutin yung project, the negotiations, dito papasok yung mga biddings ng mga suppliers, as well as yung mga contractors, and then pagkatapos nun yung implementation ng supervision. Dito na yung pagsimula ng mismong project, and mini-monitor po or i-supervise din, and pagkatapos yung kanyang of course evaluation ng project. So may cycle, ay yung project cycle ay mga stages. Pangatlo po, panghuli sa ngayong araw is yung procurement process. So dito sa procurement process, papasok dito yung project information. So, IFI and the executing agency do share some of the work of the project preparation, but the executing agency is responsible for the phases of the project execution and procurement, which must comply with IFI regulations. So, may mga executing agency, for example, if say no famine to Nigeria, yung executing agency dito ay ang nakalagay sa kanila ay agriculture. So si agriculture sector, kung sino yung head doon sa department na yun, sila yung responsible doon sa phases ng project. Yung mga regulations and procedures ay dapat with the guidelines na ipro-provide sa atin ni IFI. So, lahat po ng IFIs ay may mga guidelines po tungkol sa procurement project and procurement process. Sa project and procurement information po, available po ito sa mga websites. Kung pwede po nating malaman yung mga information na to sa mga contacts. For example, if say no famine to
Nigeria, the country itself, yung agriculture department, sila nakakaalam ng information, and the staffs of that specific IFIs. Pero most of this naman ay nasa website po ng mga IFIs na to. So, example ko po dito, ayan, ito po yung mga online project information available po dito sa African Development Bank. May mga project portfolios po sila dito. Ibig sabihin yung mga nabigay or na-approve nilang mga projects. Okay? Sa ADB, sa Caribbean Development Bank, ARBD, nandito rin po yung mga project summary documents nila. So, ma-access po natin yan. May mga ilan po dito, for example, sa World Bank, medyo laging page error kung i-open natin. Hindi ko alam kung meron din po yung iba, parang naka-private yung yung website. So, hindi na-access. Mangilan-ilan lang po sa mga nasa online na information about projects and procurement information. So, this is one example of hindi ko alam kung nakikita nyo. Pero, nasa slides naman po, ipoprovide ko doon sa LMS. Halimbawa dito, may ID number. Ito po yung example ng website ng African Development Bank. Naka-specify dito kung ano yung project. Ito, Say No Famine to Nigeria. Nakalagay dito kung sino yung neighboring, borrowing country, which is Nigeria. Yan country. Ano yung status niya, na-approve ba yung project na yon at kailan ang approval. So, nakalagay dito projects and operations. Yan. Of course, African Development Bank po, wala po tayong makikita ng Philippines dito. I'm trying to look for project and procurement information ng Philippines under World Bank, pero hindi po ako maka-access kasi yung website nga po, page not found, ganun. Nag-error. Kaya ang binigay ko lang po example ay yung mga sa African countries. Another, ito, may kita po natin dito yung specific na project, Say No to Famine for Nigeria. Nakalagay dito kung saang sector, sinong hawak na agency sa agriculture, kailan na-approve, sino yung task manager, magkano yung magiging cost, at yung currency. Yan, specific na parang estimated na pondo or fund na gagamitin. So, ito po yung example ng nasa website. Magkakaiba po, like for example, sa Caribbean Development Bank, hindi as is na ganito. Okay? Yung kanyang lumalabas na project and procurement information. And po, for online project information ng mga iba-ibang international financial institution, ito po, click nyo lang po sa website, itong mga link na to, makikita nyo na po dyan yung mga procurement notice, project procurement notices, ganyan. So, available po siya online. Ayan. So, that's it for today. I think we're going to end this video and continue this for another week na discussing the remaining considerations working in international financial institutions. For your questions, you may chat sa yung chat box doon sa LMS sa mga questions. And if magkaroon tayo ng online discussion, pwede natin i-discuss them. So, that's it for today. Have a nice day, everybody. See you again.